Construction and development of Indonesia's new capital city in East Kalimantan is estimated to cost 466 trillion rupiah. The construction of Indonesia's new capital will draw funds from three main sources, namely from the annual state budget, from private sector, and also from cooperation between the government and corporations. The construction of Indonesia's new capital city, Nusantara, has officially begun. Indonesia's new capital will be located in North Penajam Pasir in East Kalimantan. The Indonesian government has affirmed that the construction of the new capital city will be done in 3 phases, as the first phase will last from 2022 until 2024. The Indonesian Minister of Public Works and Housing, Basuki Hadi Mulyono, said that the infrastructure which connects the new capital city, Nusantara, to the rest of Indonesia has already been built, namely the bridge connecting the Balang Island and Nusantara. The Sepaku Semoy Dam, which will provide water for the new capital city, is also in construction and will be completed by December 2023. Although the House of Representatives has yet to approve the budgets, the Public Works and Housing Minister said that from 2022 until 2024, they will focus on developing the 6,000-hectare-wide central government areas of Indonesia's new capital city. Tujuannya, programnya tahun 2022 sampai 2024 nanti prioritasnya adalah di kawasan inti pusat pemerintahan yang seluas sekitar 6.000 hektar, ya, dari keseluruhannya 256.000 hektar. Di KIPP itu yang prioritas tahun 2022-2024, ya, yang itu yang akan disediakan anggarannya oleh Kementerian PUPR karena menyangkut kantor Presiden, kantor Wapres, DPR, MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju ke IKN dari Balikpapan, drainase, air minum, listrik, itu semua harus kita siapkan dari tahun 2022-2024. Namun sampai saat ini memang belum disahkan oleh DPR untuk anggarannya. Meanwhile, Indonesian state-owned construction company Waskita Karya has expressed interest in taking part in the development of Indonesia's new capital city, Nusantara, as their involvement could help fund the development of infrastructure at the new capital in a scheme known as KPBU, or Cooperation Between Corporations and Governments. Ada 2 hal di Ibu Kota Baru. Yang pertama adalah budget pemerintah atau APBN, yang kedua adalah KPBU atau investasi. Nah, memang Waskita tidak akan sepenuhnya investasi di sana, tapi Waskita akan menggandeng partner-partner untuk prasarana yang memang di KPBU kan, yang diserahkan kepada investor untuk membangun fasilitas-fasilitas penunjang itu. Nah, ini kami sudah fokus untuk bisa partisipasi di sana. Meanwhile, the executive director of CORE Indonesia, Muhammad Faisal, advised that the government needs to create a priority list for funding the development of the new capital. According to Faisal, the government must list which projects will be funded by the annual state budget, private funding, or through cooperations between companies and the government. Komponen-komponen ibu kota negara yang vital, ya, yang punya risiko jika kemudian tidak dibangun secara independen oleh negara. Nah, ini memang harus dikhususkan dibiayai oleh APBN gitu ya. Sebagai contoh misalnya pembangunan infrastruktur yang kaitannya nanti juga dengan unsur-unsur kerahasiaan ya daripada negara, dari sisi keamanan ya. Dari sisi keamanan dan juga dari sisi politik. Nah, itu harus dibiayai oleh APBN ya, tapi untuk komponen yang lain yang dari sisi tingkat kestrategisan dan tingkat keamanannya lebih rendah, nah ini sudah bisa di KPBU atau yang lebih jauh lagi adalah lewat swasta. Based on calculations by the government, the development of Indonesia's new capital city will incur costs of up to 466 trillion rupiah. The construction will use 3 funding schemes. Funding from the annual state budget will be around 89.5 trillion rupiah, or account for 19.2% of total costs. Private sector funding will amount to 122.1 trillion rupiah, or 26.2% of total costs. Meanwhile, the largest source of funding will be cooperations between the government and companies, amounting to 254.4 trillion rupiah,
as it will cover 54% of the cost.